how am I hearing the Holy Spirit? Искам да ви разкажа една история, с която аз също задавах въпрос на Исус, как да чувам от Святия Дух. So I asked God several times, how do I know it's you? И няколко пъти съм задавал въпроса на Исус, как да знам, че това си ти? How do I recognize that that's you, Holy Spirit? Как да познавам, че това си ти, Святи Дух? Do any of you ever have those questions? You're not Някой quite от вас sure? имал ли тия въпроси? All right. So I'll explain a story of what works for me. И сега ще ви разкажа какво работи за мен. I was invited to preach at a church in Canada. Бях поканен да проповядвам в църква в Канада. And after the service we all went back to the pastor's house. И след службата всички отидохме в къща на пастора. Now all us men were in the living room talking. Всички мъже бяха в хола и си говорихме. And as men we were kind of just standing there and grunting and not saying much. И като едни истински мъже просто седяхме там, малко се мусехме, не си казахме много неща. But all the women were in the kitchen. А всички жени бяха в кухнята. And they were loud. И те бяха много шумни. In fact, the more that the women were talking, даже толкова шумни, че колкото повече жените говореха, the louder they got. Те по-силни ставаха. It's okay, just wait. Чакайте малко. And the Holy Spirit said to me, и Святия Дух ми каза, can you hear your wife's voice? Можеш ли да чуеш гласа на съпругата ти? And surprisingly, и за моя изненада, above all the talking, от всичкото говорене, that the women were doing, и това, което жените си говореха, I heard аз чух my wife's voice. Гласа на моята съпруга. I knew it was her. Аз знаех кой е нейният глас. Something inside me knew that was her. Нещо в мен знаеше, че това е точно нейният глас. So then the Lord said to me, okay, how do you think that you knew that? И тогава Господ ми каза, как знаеш, че това точно е нейният глас? I spend time with her. Аз прекарвам време с нея. I've been with her a long time. Аз съм с нея от много време. I know her voice. Аз познавам нейния глас. I know how she talks. Аз знам как тя говори. I know everything about her. Аз знам всичко за нея. And so the Holy Spirit said, that's what you have to do with me. И тогава Святия Дух ми каза, това е също нещо, което трябва да направиш с мен. To know it's my voice. Така че да знаеш, че това е моя глас. So this is what I did practically. И това е, което аз направих практично. With my wife, I'll sometimes go to a movie that I don't want to watch. Обикновено ходя със съпругата ми да гледаме филм, който обикновено аз не харесвам и не искам да гледам. But I'm not going so she thinks I'm nice. Но аз не го правя, за да си мисли тя, че аз съм готин. I'm going because I want to spend time with her. Аз ходя, защото искам да прекарам време с нея. And I also want to know what she likes. И също така, защото искам да знам какво тя харесва. And then there's times I go out and have coffee with my wife. И има други пъти, в които излизаме и and we на sit кафе. there and we talk. Сядаме и си говорим. There's times when I will go and have dinner with my wife. Понякога излизаме и вечеряме заедно. And again, I know what she eats, I know what she likes. Аз знам какво тя харесва, знам какво тя харесва да яде. So the Holy Spirit said, that's what you have to do with me. И Святия Дух каза, това трябва да направиш to get с мен, to know me. за да ме опознаеш. So I did that. И аз направих това. I went out with the Holy Spirit and had coffee. Аз отидох със Святия Дух и седнахме да пием кафе. I went to a cafe, sat down. Отидох в кафето, седнах. And pretended и си представих, that the Holy Spirit was opposite me. че Святия Дух седи срещу мен. And I was careful. И бях внимателен. I didn't want to get carried away. Не исках, да прекалявам твърде много. That's like a joke. Това беше шега. Because I'm talking to no one. Защото не говоря на никой. But I could feel his presence there. It was interesting. I could. Но можех да усетя присъствието му. Беше много интересно. And so I would ask him questions and I'd get kind of the answer in the sense, it would be like a sense here in my spirit. И задавах въпроси и имах отговори и ги усещах в духа си. The other thing that I did is I thought, well, sometimes I go away with my wife. И си помислих, окей, има пъти, в които аз отивам на почивка с съпругата ми. So I went away with the Holy Spirit. И аз отидох на почивка с Святия Дух. I went to a mountain retreat. Отидох в планината. And I spent time. И прекарах време. 2 days. 2 дни. With the Holy Spirit and I. Със Святия Дух. We didn't sleep together. Не спахме заедно. But I know his presence was
around me the whole time I was there. Но аз знаех, че присъствието му около мен през цялото време. He became personal to me. Той стана личен за мен. Because I spent time with him. Защото прекарах време с него. Just like my wife is personal with me because I spend time with her. И същото е както с моята съпруга, понеже прекарваме време заедно, се чувства близостта. So if you want to know him, за това, ако искате да познавате него, I'm just telling you, he is a he. He's part of the Trinity. И той е част от Троицата. He's part of God. Той е Бог. He's not an energy floating around. Не е просто някаква енергия, която витае някъде. He's not a cloud just drifting around. Не е някакъв облак, който He обикаля. is real and he's part of the Trinity. Той е истински и е част от Троицата. So you can spend time with him. Така че може да прекарате време Get с to него. know him. Да го опознаете. Serious time. Истинско време, сериозно време. And so I continue to do that. И аз продължавам да го правя това. So that I get to know different aspects of the Holy Spirit. За да мога да опозная различни аспекти, различни части от него. So the challenge is yours. Така че това е вашето предизвикателство. Depending on how much time you spend with him will depend on how well you'll get to know him. В зависимост от това колко време прекарвате с него, ще познавате повече от него.